Hey, so like very interesting video. So நான் சொன்னேன் what is being happiness? Okay, அதாவது இப்போ உங்களுக்கு நான் இப்போ கணக்கு புத்தகம் படிச்சேன். ஸோ புத்தகம் படித்தாலும் you already know இது கரவட்டிக்கு பேக்ரவுண்டில் போகுது. வெள்ளையங்கள் போயிருக்கிறாங்க, அங்கே பங்கேற்று பிச்சு போகிறாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ எடுத்துனாங்க, அந்த வீடியோ அப்படியே வெட்டி எடுத்துட்டாங்க. இந்த பீஸ் ஒன்று எடுத்துனா பயன்பெற்று பீச்சுக்கு போகிறாங்க. இது நினைக்கிறேன் அந்த பீச்சோடு போகிற கடற்கரை ரோடு. அத்தையும் கரவட்டிலேருந்து வர்றாங்க கூட வரணும். எனிவே நன்றி. ஸோ அதுதான் பின்னுக்கு போய் கொண்டிருக்குது. இது கோயம்புத்தூர் பீச். ஸோ மேலே போய் கொண்டிருக்கிறது இது மேலே டொப்பில் ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்குது. ஸ்ரீலங்கா கோல்ஃப் ஃபேஸும் இருக்குது. அதே வேளையில் பாலி இந்தோனேஷியா பீச்சும் அங்கே இருக்குது. அந்த ஹோட்டல் இருக்குது, அது மேலே ஓடிக்கொண்டிருக்கு. இது இதோடு ஓகே. எனிவே ஸோ அதை சொல்கிறேன். மாலன் பிராண்டை இன்டர்வியூ காட்டுறேன். ஸோ இஸ் எவ்ரி நான் புத்தகம் பார்த்தேன்னா ஒரு மாலன் பிராண்டில் ஒரு பெரிய 2-3 புத்தகம் பார்த்தேன். ஹவு டு பி ஹாப்பினஸோ அதுக்கு இட்டர்னிட்டி அதை பற்றி. ஸோ இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஜப்பனீஸ் இது என்ன சொல்கிறது ஜப்பானில் ஒக்கினாவா ஐலாண்ட் இருக்குது. அந்த ஐலாண்டில் இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் 25-23% ஆக்கள் 120 அந்த அதுக்கிட்ட வயது கிட்ட இருக்குன்னு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கணும், பெரிய ஆக்டிவாக இருக்குன்னு. ஸோ அது ஏற்கனவே கிடந்தது. பட் இது ஒரு டீம் கொண்டு போய் அவையில் பேர் ரிசர்ச் எடுக்கிற இது. ஸோ எழுதி புக்ஸ் எழுதினா கம்பேரிங் அவங்க ஃப்ரான்ஸில் போய் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. சரி எப்படி இவியல் இதாக இருக்கு. பட் எனிவே அது தியரி. ஸோ என்ன தியரியும் அப்ளை பண்ணி வேலை செய்தால் தான் தியரி உண்மையில் நம்பலாம். அதர்வைஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் சம் சாம்பிள், யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட் இட். ஸோ அதை நான் புத்தகத்தை படித்த அப்புறம் டக்குன்னு உங்களுக்கு நிற்க மாட்டேன். ஸோ நான் ஒரு புத்தகம் படித்தேன்டா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பட் நான் அப்புறம் அதை அப்புறம் புக்லேயே அவர் ஓதர்லாம் எத்தனையோடதெல்லாம் இப்போ இருந்திருந்தேன். அந்த புக் எழுதியிருப்பார், எவ்வளோ காலம் இருந்தால் எழுதியிருப்பார். நோபடி ரைட் அ புக் ஜஸ்ட் லைக் தட். டோன்ட் ரைட் அ புக். போய் உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், அதை இதாக பேஸ் பண்ணி நீ ஒவ்வொரு இடங்களும் போய் ஆக்களோட இருந்து பழகி அது எப்படி வேலை செய்யறன்னு பார்க்கணும். அந்த இது ஸோ அதுக்கு பூரா தான் புத்தகத்தில் சரியான கன்க்ளூஷன். அதில் சும்மா கண்டவடைய கூட மனதில் விட்டதில்லை சொல்லக்கூடாது. ஸோ இட் ஓன்ட் ஒர்க். ஸோ யூ நீட் டு கோ டெஸ்ட். அதாவது சாஃப்ட்வேர் எழுதினா அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். அதை மாதிரி தான். ஸோ நான் இந்த புக்கை படிச்சுட்டேன், அவரே ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை. ஐ ரியலி வாண்ட் டு டெஸ்ட். ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையிலையோ நான் தெரிஞ்ச ஆக்களோட வாழ்க்கையிலையோ நீங்கள் சொன்ன கதைகள் எல்லாத்துலேயும் அதை கொண்டு கனெக்ட் பண்ணுவேன். புத்தகம் படிக்கலையே இல்லை அதில் ப்ளக் பண்ணி தான் போய் கொண்டிருப்பேன். அது சரியாக பிள்ளையாண்டதை பார்த்து கொண்டே இருப்பேன். அது மட்டும் காணாது. அப்புறம் இதில் இன்டர்நெட்டில் போய் மெட்டாக்களோட கதைகள் இருக்குங்க. அதான் அன்றைக்கு டேவிட் பொண்டும் மெட்டாலோட கதையும் போட்டுறான். ஸோ அதுக்கு ஓவரால் அவையில் எல்லாம் பார்த்து, ஸோ அவையில் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கோணரில் வருது. பட் இட்ஸ் சேம் திங். ஐ டெல் இட்ஸ் த சேம் திங், இட்ஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அறவுடன் எழுதுறான் நான் கம்பெனியில் அப்படி ஆக்கல ஹையா பண்ணுவேன், அப்படி ஆக்களோட பிஸ்னஸில் டீல் மேக் பண்ணுவேன். அதுவும் ஒன்று தான். இன்னொருதன் தான் அப்படி டேட் பண்ணுவேன், அப்படியான ஆக்களை டேட் பண்ணுவேன், அப்படியான ஆக்களோட நான் இதாக மாட்டேன். Pretty much same. அப்படியால ட்ரஸ்ட் பண்ணுற pretty much same. They are not different. Okay, so you would understand that they all same. They are not different. Okay, அதாவது மெயின் இது என்னன்னு சொன்னால், புதுக்க ஒரு ஆளை எப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நல்லவரா கூடாதுன்றது அந்த ஹோல் ஐடியா. இட்ஸ் அபவுட் பட் வேலைக்கு ஒரு ஆளை ஹயர் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு ஆளோட சேர்ந்து பிஸ்னஸ் செய்கிறது, ஒரு ஆளை டேட் பண்ணுறது, they all pretty much same. They are not different. அந்த அறிவு இருந்தால் நீங்கள் இந்த புத்தகங்களை உண்மையாக வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நான் முதல்ல இன்னொரு புத்தகம் சொன்னேன், எனக்கு தான் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் வார், the art of seduction, pretty much same. They all same. Life is a long struggle. It's a fight. Okay, ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாது. இட்ஸ்
கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரகிள் கோயிங் on. 2 பேருக்கு இடையில வந்து பயங்கரமா ஒரு சண்டை ஒன்று போய் கொண்டு தான் இருக்கு. சரியானே என்ன? ஸோ அதுதான் அதிண்ட விளைவுதான். நீயா நானா அப்பெல்லாம் காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த உண்மையால ட்ரஸ்ட் வருது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் எங்கேயும் இருக்கு. சரியா? ஸோ எனிவே I'm going to show you Marlon Brando. And Marlon Brando at home in Los Angeles. What were you thinking about? I was thinking about what I would do if I were interviewing you, how I would get you excited, how I would steer you and manipulate you. See, that's what you're doing to me. You're manipulating me. There's something idiotic about our sitting here and pretending to talk to one another when there's a camera right there, when there's another one there and there's another one there. And we're pretending to have a sort of an intimate conversation between Marlon and Connie. And that's an act. That's an act. That's the Connie Chung show. You mean? I'd never grow up. I thought that life would go. I could have been a contender. Okay, Pat. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it. I had no sense of passage of time. When I was 4 years old, I thought I'd never grow up. I thought that life would go on forever. And then I worried somewhere in the middle years that life is going away and I haven't done this, I haven't been here, I haven't done that, I have been denied that experience, or I've denied myself that experience. And so I tried to go everywhere at once and do everything at once. And now time is much slower for me. It's very slow. Do you mind being 65? Not at all. I'm happier now than I ever was in my life. Why are you happy? Don't know. Those are the mystery questions that one can never answer. If I knew the answer to that, then I'd be the wisest man on earth, wouldn't I? Why did I wind up being an actor rather than a scientist who was, studying entomology or be an animal trainer? Why did I make that choice? Do you know why? No, I don't, because it wasn't financial. Because it was financial, I could have made a lot of money. Maybe $200 million if I'd saved it. But I had no interest in that. You had no interest in acting in a movie after movie after movie over the years? No, that's a waste of life. It's a waste of time. I don't find it stimulating or interesting. It's not a consuming passion. Do you want to be in a movie? No. Why not? I don't know how to do what you do. Listen, everybody in this life is an actor. Nobody goes around. I mean, wake up in the morning and you say, "Hi, how are you?" You son of a bitch. And people don't say what they want. How many men and women find other men and women attractive and pretend to be casual and just buff their nails and be sort of bored with the whole thing, but are really impassioned by that? How many times have you seen a woman wearing a really ugly dress and say, "Oh, I'm so glad you could come, Meg, sit down, please. God, you've got an ugly dress on. Where did you get that dress? It's really repulsive." How many times have you done that? Never. You've just said, "Hi, Meg, how are you? Come and sit down. Wonderful to see you." That's acting. I understand that. But what I mean is that when you have a special talent to become a character. No, nobody becomes that. I don't believe that anybody is. First of all, you can't act unless you are what you are and who you are. Well, Joe Colombo was the famous
fellow who walked into Charlie Bluedorn's office and says, "We don't want to hear the word mafia mentioned. Cosa Nostra." All those guys. And Charlie Bluedorn said, "Well, boy, whatever you want, you know, we're glad to serve it up." So I was bombed. It was a long day, and it was a dull day, and everybody was drinking, and I really got ripped, completely snockered, and so I mooned the audience. And it was all Mr. Buffalino's family, and I didn't know that at the time. Otherwise, I wouldn't have done it, naturally. I didn't mean it as an insult. I meant it as a joke, but I was so drunk I couldn't hit the floor with my hat. What's that? Life is too grim, generally, for most people, and when you're down to your last nickel and your last hope, I think that all you've got left is laughter. When I see Laurel and Hardy after a bad day, or I see, the hell's his name, W.C. Fields pulling somebody's tooth in the dentist chair, or Charlie Chaplin, who do you think is funny? If you have to laugh, you think, "I can't stand it anymore today. I have to get a laugh." Right. What video do you buy? Well, you know what? I like David Letterman. Do you ever watch David Letterman? Yeah, I do. Hi, Dave. I've been an admirer of his for some time. Dave doesn't do that. Yeah, but I do it at the mention of his name. When you did The Godfather, James Caan and Al Pacino, they all considered you to be such a great teacher. Really? How do you know that? Read that. Heard You about it. read it? Heard about it. Heard about it? You shouldn't ever believe what you hear, and you shouldn't ever believe what you read. You don't No. believe that they really thought that you I were have no teaching them knowledge something? of what they believe or what they don't believe. Jimmy Caan, I can tell you what I believe. He's one of the funniest guys I ever met. Don't you realize that you're thought of as the greatest actor ever? Tim's the greatest actor ever. He pretends he loves me. He wants something to eat. Get out of here. No, it's true. What's the difference? See, that's a part of the sickness in America, that you have to think in terms of who wins, who loses, who's good, who's bad, who's best, who's worst. We always think in those terms, in the extreme terms. I don't like to think that way. Everybody has their own value in a different way, and I don't like to think who was the best at this or that. I mean, what's the point of it? I said that there is no part here to play, and they said, "We realize that the script has weaknesses." I said, "I'd like to take a shot at it because I've written and rewritten many movies that I've been in. I have to have something to do because I've been off the screen for, I don't know, 9 years or so. And if you're going to enter the arena of motion pictures, you have to come on with your straw hat, your checkered suit, and a malacca cane, and it's, "Hey folks, it's showtime." You have to do something. இந்த ஃபுல் கிளிப்பே உங்களுக்கு போடுறேன். இது வந்து ஸ்பெஷல். இது கோணிச்சங்கோட அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல முழுதும் போடல, எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி பிறகு கனாலது பிறகு திருப்பி வந்து அந்த கட் பண்ண பீஸ் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதே ஒரு பிள்ளை இவர் வந்து சும்மா சாதாரண ஆள், மாலை சாதாரண ஆள். ஹி வாஸ் நாமினேட்டட் 12-15 தரம் ஆஸ்கர் அவார்ட். ஆஸ்கர் அவார்ட் 4-5 தரம் அவார்டே கிடைச்சிருக்கு. போக மாட்டேன். நெவர் ஹி வென்ட் டசன்ட் லைக் த. ஸோ அவர் சொல்லுவார் வந்து இந்த, அதாவது அமெரிக்க இந்தியனை நாங்கள்லாம் பிடிச்சது அவங்களுக்கு தான் சொந்தமாக ஒரு அமெரிக்க இந்தியனை பிடிச்சி அனுப்பிவிட்டார் ஒரு முறை. அப்புறம் இதாகி எத்தனையோ தரம் அதாவது சொல்கிறாங்க அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் அந்த மூவி வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து வெரி வீக், அதனால நல்ல இல்லை. ஆனால் ஹீஸ் குட் அட் தட். ஸோ அவர் எவ்வளோதான் கதை இருந்தாலும் அது ரியலிஸ்டிக்காக வர்றதுக்கு ஒரு ஆக்டர் வேணும். இந்த ஸ்கிரிப்ட் சரியில்லாட்டில் அதை ரியலிஸ்டிக் ஆக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டரா. ஸோ ஹியூ டிட் அ குட் ஜாப். ஸோ அப்படி இது. ஸோ
நான் இதை போட்டு விட்றேன். ஸோ த ஹோல் ஐடியா இஸ் பட் எப்படி இருக்கிற நீ சந்தோஷமாக இருக்கு 65 இயர்ஸில் எப்படி இருக்கிற ஸோ ஐம் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி சரியோ. ஸோ அன்றைக்கு நான் நடத்த டேவிட் பொண்டுன்ற போட்டுறேன் அதை விட டீட்ரிக்ன்ற சொல்கிறேன். என்ன கதையடா நான் இப்போ புத்தகங்கள் வாய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறேன். எனக்கு புத்தகத்தில் வாசிக்கிற சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா ஆகணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டேட்டா. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஷோ யூ. ஸோ ஸோ இதை பாருங்க மார்லின் பிராண்டோட இந்த இன்டர்வியூ நான் கவர்பட்டுருக்கேன். பட் நான் அதில் உண்மையான கிளிப்பையும் போகிறோம். ஹோப்ஃபுல்லி தேர் ஒன் கட் மை வீடியோ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ என்னட்ட இன்னும் கணக்காக கிடக்குது. மற்றது இதை பெற்ற அது புள்ளியல்ன்ற it's not about புள்ளியல். I don't know, I have to be very careful. I just use those words I shouldn't use. So it's basically about நீங்கள் வந்து என்ன சொல்றது, அதாவது இந்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு சொன்னால் வந்து லெட்ஸ் சே சாதாரண ட்ரெடிஷனல் வழியில் வளர்ந்த ஆட்கள் இருக்குது. புள்ளியல், டோன்ட் சே புள்ளியல் பிகாஸ் we always go to the புள்ளியல் and do all the experimentation. It's like a guinea pig or it's like a மைஸை வச்சு தானே மவுசோட வச்சு தானே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யறது. அது this kind of thing. But anyway, I come back here. ஸோ என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் ஆக்களை எடுத்து ஸோ 2 குரூப் ஆஃப் ஆக்கள். அதாவது ஒரு குரூப் வந்து இது அதாவது நார்மல் மெயின் ஸ்ட்ரீமோட போகிறது. சரி, மெயின் ஸ்ட்ரீம்ன்றது எல்லாரும் மாதிரி ஒரே மாதிரி அந்த இதுகள் ட்ரெடிஷனல் whatever you call it, like you know it could be anything. Okay, I don't care. Okay, you want to put it mainstream, so it's like all of them mainstream. அடுத்தது வந்து சப்ஸ்ட்ரீம், இது சைட்டில் போகுது. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும்டா மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறவங்க கொண்டு வந்து சப்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறவங்களோட கலந்து விட்டால் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கணும். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் செய்து பார்த்தா எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இவே எதிர்பார்த்தா இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி இந்த சப்ஸ்ட்ரீமை திருப்பி மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு இழுக்கு பண்ண. ஆனால் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் நோட் இட் டெல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஸோ சப்ஸ்ட்ரீம் வந்து இழுத்து போடுது, சப்ஸ்ட்ரீம் இழுத்து தண்டை சைடுக்கு எடுத்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு அதே மாற்றி போடும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் தியரிட்டிக்கலி, பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ எவிடன்ஸ். ஸோ டேவிட் பொண்டுகிட்ட வந்து அவன்கிட்ட வந்து இஸ் டேட்டிங் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அது வித்தியாசமானது. ஸோ இன்னொரு ஆள் இருக்கு, அவர் வந்து ஓரளவு சைக்காலஜிக்காக அவர் ஆல்சோ கொஞ்சம் இதுதான். பட் ஸோ தீஸ் ஆர் த டேட்டா ஐ ஹேவ். ஸோ புத்தகத்தில் இந்த தியரி சரி, பட் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற இதுதான். ஸோ நீங்கள் விருப்பம் பண்ணால் வேறு இதில் செய்யணும். டேவிட் பொண்டு வந்து அவன் வந்து ஜங்க் ஃபிலோ, he just go around and date people, ஸோ அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித்தியாசம். அதாவது நெல்லால கூடால அப்படி எடுக்கிறான்டா அவன் ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்கிறான், கதை சொல்கிறான். சரியோ, எனிவே ஐ புடுத்தையா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவன் இன்டர்வியூ என்ன போடல. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவன் பார்த்த விட உங்களுக்கு தலை சுற்றும். நான் அவன் அப்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்ட்ராக்ஷன் தான் அப்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்கன்னா அவன் எக்ஸாம்பிள் கண்டா உங்களுக்கு வந்து தலை சுற்றும். பட் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் பீப்புள் ஹேவ். they have to understand all of them part of life. Okay, all of them part of life. நான் எங்கே நீங்கள் ஊத்தையில் எறிஞ்சாலும் நான் அங்கே ஒரு தியரி ஒன்றே பிடிக்கிட்டு வந்தேன் பிடிக்கிட்டு I know how to pull a theory out because same theory. So I don't care. So I can. But some people உடனே கண்டோன்னா பொறுப்பு வரும், சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்னா கொதி வரும், நீங்கள் அதில் இருக்கிற உண்மையில் எடுக்க மாட்டீங்க. ஸோ நான் அப்படி இல்லை. இந்த கொக்கு மேலே கீழே போய் இருந்து எத்தனை நாள் இருந்தாலும் வர வேண்டாம், மீனை காவை கொண்டு வர மாட்டேங்குது, நான் காத்திருந்து கொண்டு வந்து விஷயத்தை கொண்டு வருவோம். Anyway, that's the point. Okay, so I'm going to put the other video. This is also going to YouTube. Okay, bye.